comparative literature, we see that many travelers go from one place to another. So what is traveler? First time we can have traveler. Traveler can exist in the form of a book or a blog or a diary or a journal or an article or an essay or a podcast or a lecture or a narrated slideshow or virtually every written or spoken form of creation. So that is called traveler. Traveler মানে হলো ভ্রমণ কাহিনী. And then there are so many examples of the traveler. Okay. So what we see in a traveler, আমরা কি দেখি? Michel Foucault has suggested that there are two perspectives in these regards. The form, that is, there are only two forms of comparison: the comparison of measurement and the analysis into terms into the established relations of equality and equality, and setting up comparison, primary author, secondary author, suggest greater and lesser stakes, majority and minority. So Michel Foucault said that we can compare Turan, would you please put your mobile phone in bag? Okay, Michel Foucault, this French philosopher, said that we can measure a thing, we can compare a thing two ways. That is the measurement, that is the binary opposition, that is majority and minority cultures or text or literature, ideological influence, and the second was, and the type of comparison, that is the thematic comparison. But we are discussing what happened to the Columbus's account. We have talked about the Columbus discovered America. And why Columbus discovered America? Columbus, that is the version that Columbus intended to find an alternative way to Asia. এশিয়া মহাদেশের মধ্যে উনি একটা যাওয়ার জন্য একটা রোড খুঁজতেছিলেন এই জন্য। কিন্তু এখানে টডরফ অ্যান বুলগেরিয়ান ফ্রেঞ্চ হিস্টোরিয়ান উনি বলেছেন অ্যাকচুয়ালি কলম্বাস তার জার্নির মধ্যে একটা ওয়ার্ড ব্যবহার করেছেন, সেই ওয়ার্ডটার নাম হলো অরো। অরো মিনস হলো গোল্ড। ইট মিনস দ্যাট Columbus didn't want to find a new way to Asia, rather he had been searching for gold. Whenever he was searching gold, he went this way, and for the searching of his gold, he got this discovery. And other colonizers. So Columbus was a colonizer. Columbus বলে যে আমি রোড আবিষ্কার করতে গিয়েছি, কিন্তু তার ইন্টেনশন ছিল কি যে আসলে উনি যেখানে সম্পদ পেয়েছেন সেখানে গিয়েছেন। অন্য কলোনাইজারদের কি এক্সপেরিয়েন্স ছিল? আদার কলোনাইজার এক্সপ্রেস দেয়ার জার্নিস ইন টার্মস অফ ল্যান্ড কাল্টিভেশন, ওকে, প্ল্যান্টিং অ্যান্ড ফার্টিলাইজিং, হোয়িং অ্যান্ড টিলিং, plowing the land, and recently scholars have begun to point out the equation of the kind of imagery of that of rape. That means many colonizers, they went to cultivate the land, uncultivable land. আমেরিকা ভাস্ট এম্পায়ার, সেখানে কোনো কিছু চাষ হয় না, সেখানে চাষ করার জন্য অনেক কলোনাইজার সেখানে গিয়েছে। ওকে, বাট দ্যাট টার্ম হ্যাজ বিন ইউজড বাই মেনি স্কলার্স in a very negative collocation. What is the negative collocation? That means that land that was not used for cultivating, that is called the virgin land, and the virgin land after the cultivation was husbanded by the colonizer. Okay, so and that is the collocation in case of American state, that is called Virginia, Virginia state. Okay, so contemporary reading accounts travel inspired by methodologies and the gender studies, cultural studies for modernism exposes subtext beneath the apparently incident details of the journeys. Travelers construct culture. So what we have seen, that is Columbus আমেরিকা আবিষ্কার করেছেন, উনি বলেছিলেন যে কি আবিষ্কারের জন্য, কি জানো, পথ আবিষ্কারের জন্য। Actually he was searching for gold. And in the same way many colonizers, they had been searching for new lands for cultivation, the other fields, so they had the different intention, but after their journey they have written their experience. And what is the experience? They have written the experience in a different way, not
is in their mind in a totally different way, and that is called the construction of the narratives. So the traveler, after their journeys, they have returned their home countries and they have compiled their experience and they have constructed their culture. Actually what is not actually happening in the place where they travel, যে জায়গাগুলোতে তারা ভ্রমণ করেছিল সেই জায়গাগুলোতে তারা আসলে ওই জিনিসটা পেয়েছে কিনা এটা নিয়ে সন্দেহ আছে, ডিবেট আছে। তারা ফিরে এসে তাদের মনের মাধুরী মিশিয়ে যেটা তার ভালো লাগে সেটা তারা লিখেছে। The way in which the individual reacts to seen elsewhere and the reflects tendencies of the traveler's home culture, and such kind of incident happened to J.B. Scott's Bangley Suffolk first traveled France and Italy. একজন ইংলিশম্যান, উনি প্রথম ফ্রান্স এবং ইটালিতে ভ্রমণ করতে গেলেন। সেখানে গিয়ে উনি ফিরে এসেছেন, ফিরে এসে বলছেন যে আসলে এই দ্য উইমেন অফ লেথান আর সিগনিফিকেন্টলি ফিয়ার ইন জেনারেল মাস টু আর সারপ্রাইজ। বলছে এখানকার মেয়েরা অত্যন্ত সুন্দর এবং এত সুন্দর তাদেরকে দেখে আমরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেছি এবং তাদেরকে দেখে মনে হয়েছে যে তারা ব্ল্যাকদের অধিবাসী। They seem that they are almost mulattoes, that means offsprings of European black. কারা কোথায় বেড়াতে গিয়েছে? ফ্রান্স এবং ইটালিতে। কোন দেশের মানুষ? ইংল্যান্ডের মানুষ। At that time there was an enmity between England and France had been considered at that time is the most savage country. That means France at that time dominated maximum parts of that area, and for this reason এজন্য ইংলিশ মানুষ হিসেবে ফ্রান্সের প্রতি তার যে মতবাদ সেটা প্রথমেই নেগেটিভ। এজন্য সেখানকার ওমেনদেরকে দেখে বললেন যে এরা সুন্দর, কিন্তু তাদেরকে দেখে মনে হচ্ছে যে ব্ল্যাক আফ্রিকানের হচ্ছে প্রতিনিধি। অ্যান্ড দে ওয়ার আ কাইন্ড অফ হোয়াইট ভেইল, তারা মাথার উপরে একটা পর্দা পড়েছে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ হ্যাং অন দেয়ার শোল্ডার, দ্যাট ইজ অলসো ভেরি প্রিটি টু লুক অ্যাট, and descending from their shoulders, and which looks very pretty, and their earrings are generally immense in size. তাদের মেয়েদের বর্ণনা করছে কি তারা ইয়াররিংস পরে আছে অনেক বড় সাইজের। and the Tashkent men are fine intelligent set of people, and their hatred of the French is fully equaled by the entertain of the Australian. So the Tashkani, so the Tashkent and French, this man Suffolk went there and found that the women they had been dealing with some, তারা কিছু জিনিস করছে, তাদেরকে দেখে মনে হচ্ছে যে তারা ব্ল্যাক আফ্রিকানের হচ্ছে প্রতিনিধি। কেন এটা লিখেছেন? কারণ এই মানুষটা হলো ইংলিশম্যান। So there was a enmity between England and France, and for this reason the French and the Italian people had been presented by this writer in a different way, not in the true sense of term that they can be called mulattoes. তাদেরকে মেয়েদেরকে দেখে তারা যে ব্ল্যাক আফ্রিকানদের প্রতিনিধি তাদেরকে দেখে এরকম মনে হয় না, কিন্তু যেহেতু তাদের মধ্যে একটা এনমিটি ছিল ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে, সো যে রাইটার ভ্রমণ করেছেন সেটা উনি লিখেছেন। ওকে, so here this man also explained this way that what he sees and what he assumes are blurred. ইনি কি দেখেছেন এবং কি লিখেছেন এটা অস্পষ্ট। And his own English patriotism finds its counterpart. So this man's English patriotism show France as his counterpart, and for this reason what he has written it is not true. That is the improvisation means বানায়ে নিজের মতো করে বলা। So the counterpart in what confidently assures that it is hatred for the France, and at the point in the time they were commonly seen as the devils of Europe. So France were considered as the devils of Europe, and for this reason this young man's journey to France and Italy they found it in a very negative way. And accounts of journeys, another way we see which traveler perceive their place in the world in habit, and
Peter France, he also wrote such kind of, the also product of the great voyage of discovery. The moment of map making became a science rather than an art. With the so another writer, Fiennes Morrison, he also visited some parts, and he found that the food habit, the courtship and the marriage practices, punishment and countless other detail, and he has written, and with the greater authority comes another more cautiously note, a traveler must sometime hide his money, change his habit, dissemble his country, and fearly conceal his religion. So in very places when the traveler travel, they conceal their own identity and they travel their desired places. Suppose in Bangladesh, many people are from many religion and people are from many cultures. Okay, so the traveler will be traveled in some places what they like, যেই জায়গাগুলো তারা পছন্দ করে, ট্রাভেলার সেই জায়গাগুলোতে যাবে এবং সেই জায়গাগুলোতে গিয়ে তাদের পছন্দের মতো করে একটা ব্যাখ্যা লিখবে, যেটাকে কম্পারেটিভ লিটারেচারে বলা হচ্ছে দ্য কনস্ট্রাকশন অফ কালচার। ইট মিনস দ্যাট দ্য ট্রাভেলার, তারা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জায়গায় যে তারা যে জায়গাগুলো ভ্রমণ করবে, ভ্রমণ করে এসে যে জিনিসগুলো লেখে সেগুলো তাদের পছন্দের হলে লেখে আর পছন্দের না হলে লেখে না। সো দ্যাট ইজ কল্ড দ্য পলিটিক্স অফ ট্রাভেলার্স টেল। ইট মিনস দ্যাট ট্রাভেলার্স construct the culture they observe in their journey in comparative literature. That means what they have found in the Italian womenদের ক্ষেত্রে পেয়েছে যেটা পেয়েছে, ফ্রেঞ্চদের ওমেনদের ক্ষেত্রে যেটা পেয়েছে, অ্যাকচুয়ালি সেটা হয়তো সেরকম না। সো দ্যাট ইজ দ্য কনসার্ন অফ দ্য politics of travelers tale, that is they construct culture.